So without wasting time, I would like to start about yesterday's paper discussion. Be ready with your book and pen. So our first question is, which of the following acts as a test organism? Which of the following acts as a test organism in the procedure of phenol coefficient method? Phenol coefficient method లో ఏది టెస్ట్ ఆర్గానిజం లాగా యాక్ట్ చేస్తుందని అడిగారు. The answer is Staphylococcus aureus. The answer is Staphylococcus aureus. Can you hear my voice or else it is breaking? Yes. Okay. So phenol coefficient method లో ఏ టెస్ట్ ఆర్గానిజం ని యూజ్ చేస్తాం? Staphylococcus aureus. So this method is used to determine what is the efficiency of any particular disinfectant or any antiseptic present. What is that efficiency we are going to determine in our phenol coefficient method. So ఈ ఫీనోల్ కోఎఫిషియంట్ మెథడ్ లో ఇలా కొన్ని టెస్ట్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ కొన్ని టెస్ట్ నేమ్స్ కూడా ఉంటాయి. టేబులర్ కాలం లో ఉంటుంది. దేంట్లో అంటే చంద్రకాంత్ బుక్, ఎల్లో కలర్ షార్ట్ బుక్, అది ఒక్కసారి రెఫర్ చేయండి. దట్ టేబులర్ కాలం ఇస్ ఎనఫ్. Then, which part of the brain controls the autonomic nervous system? I need the answer from you. దేనికి? I need the answer from you. Are you there? Which part of the brain controls the autonomic nervous system? Yes, hypothalamus is correct. Idi repeated question. Third, which part of the brain is responsible for processing visual information? Processing visual information ante occipital lobe. Then, which of the following are the examples of autoimmune diseases? Examples of autoimmune diseases ante ivanni autoimmune diseases. So your answer is all the above. Fifth question, which of the following is an example of flavonoid? Flavonoid ke example enti? Example quercetin. Then sixth question, which of the following drugs is used to treat both intestinal and tissue dwelling helminthiasis? First answer cheptanu. Which of the following is used to treat both intestinal and tissue dwelling helminthics ante your answer is albendazole. Your answer is albendazole. But note one point about next three options. First, ivermectin. First, ivermectin. Note చేసుకుంటున్నారా? Ivermectin treats parasitic worm infections. Treats parasitic worm infections. Treats parasitic worm infections. But it is more effective against tissue dwelling helminthics. Against tissue dwelling helminthics than intestinal worms. ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు? రెండు ట్రీట్ చేసే డ్రగ్ చెప్పండి అనేసి అన్నారు. నాట్ 1, 2. బట్ మనకి ఈ ఇవర్మెక్టిన్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రీట్ more effectively the tissue dwelling helminthics. It won't treat intestinal helminthics.
సో ఇవర్మెక్టిన్ కాదు. అండ్ నెక్స్ట్ parental palmoid. Parental palmoid will treat only intestinal worm infections. This parental palmoid will treat only intestinal worm infections. Intestinal worm infections. Then levamisole. Levamisole also will treat intestinal worm infections. Levamisole will treat intestinal worm infections. మనకి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్ లో మన క్వశ్చన్ ఏంటి? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్స్ విల్ ట్రీట్ బోత్ ఇంటెస్టైనల్ అండ్ టిష్యూ డ్వెల్లింగ్ హెల్మెంతిక్స్. బోత్ అంటే ఆల్బెండజోల్. బట్ ఇవర్మెక్టిన్ కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ అగేన్స్ట్ టిష్యూ డ్వెల్లింగ్ హెల్మెంతిక్స్. టిష్యూ డ్వెల్లింగ్ హెల్మెంతిక్స్ బాగా ట్రీట్ చేస్తుంది. బట్ ఇంటెస్టైనల్ it can't treat. But apart from that, it will treat parasitic worm infections. Parental palmoid, levimazole, this will both treat intestinal worm infections. Then, 7th question. If a drug is too bulky to be prepared as a capsule or a tablet, it may be suitable for dash dosage form. Is it direct question? The answer is suspension. The answer is suspension. Then 8th, what is the color of colonies of Staphylococcus aureus? Color of Staphylococcus aureus ante gold color. It will be gold color. Then 9th, which of the following is a common side effect of penicillin antibiotic? Common side effect of penicillin antibiotic. Is a repeated question. I need the answer from you all. This is repeated question. Are you all there? Yes. Diarrhea. Then 10th, the cardiac glycoside drug digoxin is obtained from which plant? It is obtained from Digitalis purpurea. Then 11th, in which steps water molecule is removed in Krebs cycle? In which step water molecule is removed in Krebs cycle ante fumarate to malate. Fumarate to malate. Biochemistry, whatever the written notes I had given you, that is sufficient. You read that. That is sufficient. You know, no need to refer any textbooks. Then 12th, in which of the following cell-mediated immunity participates? Ever participate చేస్తారు cell-mediated immunity లో? All the above. All will participate in cell-mediated immunities. And 13, which of the following is an example of plant-based anticoagulant? So, plant-based anticoagulant ante వార్ఫైరిన్. కౌమారమేట్ నుండి వస్తుంది. ఒకసారి రాయించాను ఒక క్లాస్ లో. కౌమారమేట్. It is obtained from కౌమారమేట్. It is obtained from కౌమారమేట్ plant. హెపారిన్ అనేది యానిమల్స్ నుండి వస్తుంది. It is obtained from animals. Animal tissues including liver and lung. But కొన్ని times even A is also correct. But it is obtained from some plants. Plants నుండి కూడా వస్తుంది. Which contains mucopolysaccharide found in other tissues. Original గా హెపారిన్ animals నుండి వస్తుంది. But sometimes we can obtain that from plants also, which contains mucopolysaccharides. ఏ ప్లాంట్స్ లో అయితే mucopolysaccharides ఉంటాయో వాటి నుండి కూడా మనకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది హెపారిన్. సో A and B, both A and B are plant-based anticoagulants only. Then 14th, drug present in the bulk powder are better suited if they have wider therapeutic window, larger dose, pleasant taste. So your answer is all the above. Your answer is all the above.
Then 15th, which of the following is used to treat strongyloidiasis? It is one kind of parasitic infection. So your answer is ivermectin. Your answer is ivermectin. వీటి గురించి నేను ఆల్రెడీ రాయించాను యూజెస్. So your strongyloidiasis is treated with the help of ivermectin. 16th, which of the following is not a common source of microbial contamination in pharmaceuticals? This is direct question. Soil is not a common source of microbial contamination. Then 17th, which of the following is not a factor that can contribute to microbial contamination of not a factor that will contribute to microbial contamination of pharmaceuticals? Use of sterile manufacturing equipment. Use of sterile manufacturing equipment is your answer. And 13th, what is the function of hippocampus? This is a repeated question. I need the answer from you. It is one of the repeated question. Are you all there? Yes, good. Formation and retrieval of memories. Hippocampus is a part of limbic system. The 19th, which of the following drugs are used to treat tapeworm infections? Tapeworm infections ante albendazole. But note one point, mebendazole, intestinal worm infections. Mebendazole, intestinal worm infections. Mebendazole, intestinal worm infections. Then praziquantel, schistomiasis. Praziquantel, schistomiasis. Ivermectin already oka question lo raయించాను uses. Praziquantel, schistomiasis. Then 20. The process of eliminating the plasmid from bacteria is known as. It's a direct question. It is known as plasmid curing. Conjugation ante it is transfer of genetic material. Genetic material ni oka cell నుండి ఇంకో cell కి transfer చేసే method ni conjugation అనేసి అంటాం. Transduction ante transfer of your donor DNA ni transfer చేయడం with the help of bacteriophage. Bacteriophage అంటే one kind of virus. So with the help of bacteriophage, you are going to transfer the donor DNA. Then mutation ante change in nucleotide sequence. ఏదైనా న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ ని చేంజింగ్ ప్రాసెస్ ని మనము మ్యూటేషన్ అనేసి అంటాం. Then 21, which of the following drugs is used to treat lymphatic filariasis? Lymphatic filariasis ante diethyl carbamazine is used to treat filariasis. Then albendazole, you note one point. Albendazole, ascariasis, strongyloidiasis. Ascariasis, strongyloidiasis. This albendazole is also used in filariasis. It is also used in filariasis along with diethyl carbamazine, or else ivermectin. Single ga use cheyalemo. We can use in combination along with diethyl carbamazine or else ivermectin.
ఈ ఫైలేరియాసిస్ డిసీజ్ లో దిస్ ఆల్బెండజోల్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ అడ్జువెంట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. మీకు క్వశ్చన్ లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అడ్జువెంట్ అంటే ఆల్బెండజోల్ పెట్టచ్చు. బట్ ఇక్కడ మనకి విచ్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ట్రీట్ లింఫాటిక్ ఫైలేరియాసిస్ అన్నారు కాబట్టి డైథైల్ కార్బామజిన్ ఇస్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. దెన్ ప్రాజిక్వెంటల్ అంటే సిస్టోమియాసిస్ ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకున్నారు. మెబెండజోల్ అంటే రౌండ్ వామ్ అండ్ హుక్ వామ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. మెబెండజోల్ used to treat roundworm and hookworm infections. Roundworm and hookworm infections. Did you note what I told you? Yes. Okay. మీకు ఇప్పటి వరకు యాంటీపైరెటిక్స్, యాంటీ హెల్మెంటిక్స్ అసలు మాక్సిమం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవ్వలేదు. సో ఈ పేపర్లో ఐ టోల్డ్ దెమ్ టు రిపీట్. దెన్ 22 phosphorus is essential component of, అన్నిటికీ essential component. Your answer is all the above. Your answer is all the above. Then 23rd, the drug morphine is derived from which plant? This is direct question. It is derived from opium poppy plant. Then 24th, bulk powders in which the individual dose has been packed separately is known as. This is direct question. It is known as divided powders. It is known as divided powders. Then 25th, which of the following are the advantages of powders? Which of the following are the advantages of powders? And dose can be individually weighed and placed in powder papers and envelopes or small vials. ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే డిస్పెన్సింగ్ గుర్తుకొస్తుంది. ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ బిగ్ టాస్క్ ఫర్ us. అది ప్యాక్ చేయాలి అని పెట్టాలి అని. దెన్ 26th, what is the definition of pharmacology? The study of uses and effects of drug అనేది ఫార్మకాలజీలో మనం చేస్తాం. ఆరిజిన్, హిస్టరీ అవి మనం ఏమి చదవము. ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. Then 27, which of the following antipyretics is also used to treat back pain? 27th, which of the following antipyretic is also used to treat back pain ante ibuprofen is your answer. Ibuprofen is your answer. But note one point. First, acetaminophen. Acetaminophen. It is an antipyretic. It is an antipyretic. It is an antipyretic. Reduce fever and relieves the pain. Reduce fever and relieves the pain. Then aspirin. Aspirin. ఇది కూడా సేమ్. ఫీవర్ relieves the pain, but not commonly used to treat back pain. Back pain ట్రీట్ చేయడానికి మాత్రం కామన్ గా మనం aspirin యూస్ చెయ్యము. Why? Because it has some potential side effects. Due to the presence of potential side effects, we can't use for treating your back pain. And children's లో కూడా మనం యూజ్ చేయలేము aspirin. Why? Because it will cause Ray's syndrome. So aspirin children's లో కూడా మనం యూజ్ చేయలేము. Then diphenhydramine, it is one kind of antihistamine drug. అసలు యాంటీపైరెటిక్ కి సంబంధమే లేదు. This diphenhydramine is an antihistamine drug. Mainly treats allergy symptoms. Mainly treats allergy symptoms. నోట్ చేసుకున్నారా పాయింట్స్ అన్ని? Which of the following drug is used to treat pinworm infections? Pinworm infections అంటే pyrental palmorate. Pyrental palmorate. ఈ యాంటీ హెల్మెంతిక్ డ్రగ్స్ లో ఈ రోజు పేపర్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా యూజెస్ ఇచ్చాను.
note చేసుకోండి, or else you take the screenshot of this 28th question. Pinworm infections ante parental palmoid. Parental palmoid. In first aid, another name of 3/4 prone position is called as rendu. Lay down position, recovery position. రెండింటిని అంటాం కాబట్టి both A and B is correct answer. Both A and B is correct answer. Then 30. Dash bases are oil in water emulsions resembling the cream appearance. Resembling the cream appearance ante water removable bases. Water removable bases is your answer. Then 31. Which of the following antipyretic have highest risk of bleeding? Highest risk of bleeding ante aspirin have highest risk of bleeding. Why? Because it will mainly acts as antipyretic. Sorry, it will mainly acts as antiplatelet. Antiplatelet లాగా కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో మనం ఒకవేళ ఎక్కువ డోసెస్ లో ఆస్పిరిన్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ కాజెస్ బ్లీడింగ్, రిస్క్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్. వై? బికాస్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ యాంటీప్లేట్లెట్ ఏజెంట్. ఇలా అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎనెసెడ్ యాక్ట్స్ యాజ్ యాంటీప్లేట్లెట్ ఏజెంట్ అని కూడా అడుగుతారు. ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆస్పిరిన్. Then 32. Which of the following drug is used to treat onchocerciasis? Onchocerciasis ante ivermectin. 32 question as it is screenshot తీసుకోండి. Take the screenshot of 32 question. Already albendazole, praziquantel, mebendazole uses చెప్పాను. Take the screenshot of 32 question. Then 33. Dash is a condition which occurs due to loss of circulating blood volume. Loss of circulating blood volume ante shock. Then 34. Which of the following antipyretics is associated with highest risk of causing kidney damage? Highest risk of causing kidney damage ante ibuprofen. Take the screenshot of this 34th question. Take the screenshot of 34th question. ఈ antipyretics uses as it is ఇచ్చేసాం. You take the screenshot of this 34th question. Then 35th. Which of the following is not a common method for tablet production? Freeze drying అనే tablet production method కాదు. Freeze drying is not your tablet production method. Then 36th. Which of the following cephalosporins is commonly used to treat meningitis? Commonly used to treat meningitis ante ceftriaxone. Ceftriaxone is your answer. Take the screenshot of this 36th question too. 36th question screenshot తీసుకోండి. You take the screenshot of 36th question. Then note one point about other options too. Cefixim treats bacterial infections. Cefixim is your third generation cephalosporin. Treats bacterial infections. It is third generation cephalosporin. Then next, cefepime. Cefepime. It is fourth generation cephalosporin. And have
broad spectrum activity against have broad spectrum activity against wide range of bacteria. Wide range of bacteria. Then cephylexim. Cephylexim. It is first generation. First generation, it also treats bacterial infections. First generation, it also treats bacterial infections. Note చేసుకున్నారా? Whatever the points I told you, did you note or not? Then 37. 37. Which of the following antipyretic is used to treat osteoporosis? Edmingi lab lo they had changed the option. All the drugs, A, B, C drugs are used to treat osteoporosis. But diphenhydramine అనేది antihistamine drug. Aspirin కూడా యూస్ చేయొచ్చు. Even aspirin also used to treat osteoporosis. Osteoporosis treat చేస్తాము, rheumatoid arthritis treat చేస్తాము. Yes, we can treat. Then 38. ఈ 3 drugs rheumatoid arthritis treat చేయొచ్చు, osteoarthritis కూడా treat చేయొచ్చు. Whatever the inflammatory diseases are there, we can treat with the help of all these 3 drugs. And 38. What type of microbial contamination is most common in pharmaceuticals? Most common in pharmaceuticals ante bacterial contamination. Bacterial contamination. 38. Which of the following drug is used to treat whipworm infections? Whipworm infections ante mebendazole. Whipworm infections ante mebendazole. Mebendazole. You take the screenshot of this 38th question as it is. ఎవరి దగ్గరైనా త్రిపాఠి ఉంటే యూజెస్ ఉన్నాయి త్రిపాఠి టెక్స్ట్ బుక్లో, అవి ఒకసారి రెఫర్ చేయండి. మీ రన్నింగ్ నోట్స్లో ఏవైతే నాకు ఇంపార్టెంట్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అన్న వాటికి మాత్రం నేను డిక్టేట్ చేశాను. ఫర్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ రెఫర్ త్రిపాఠి బుక్. యూ టేక్ ద 38th క్వశ్చన్ స్క్రీన్ షాట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. తీసుకున్నారా స్క్రీన్ షాట్? Then 40. In which method of emulsification emulsions are prepared by passing the vapors of a liquid into external phase that contains suitable emulsifying agent? Condensation method. Condensation method. Then DTAB has how many ex officio members? ఎంత మంది ex officio members ఉంటారు? 5 members. 5 members. Then 42. Which of the following is a property of a transdermal drug delivery system? Transdermal drug delivery system ante high flexibility ఉంటుంది. High flexibility ఉంటుంది. Then 43. The drug colchicine is obtained from which plant? Is a direct question. It is obtained from Colchicum autumnale. Colchicum autumnale. And 44. Which of the following is an example of plant-based antispasmodic? Plant-based antispasmodic ante belladonna. Belladonna అనేది యాంటీకోలినర్జిక్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది, యాంటీస్పాస్మోడిక్ లాగా కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది. Then 45. In 1954, one of the following act is passed. 1954 లో ఏ యాక్ట్ పాస్ చేశారు? That is Drug and Magic Remedy Act. ఎవరి దగ్గరైనా పియర్సన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పేజ్ లోనే టేబులర్ కాలం ఇచ్చాడు వాడు. ఏ డ్రగ్ ఏ ఇయర్ లో పాస్ అయిందని. వన్స్ యూ రెఫర్ దట్. Then 46. Which of the following antipyretic is also used to prevent blood clots? I need the answer from you. ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో చెప్పాను. I won't tell you the answer. Yes, aspirin.
Aspirin is correct. Good. Then examples of oligogenous bases are examples of oligogenous bases and anni all that. Then 48. Powders provide a rapid onset of action because they are enduku anni readily to disperse, have largest volume. Your answer is all the above. You take the screenshot of 48 question as it is. 48 question screenshot తీసుకోండి. ఈ ఐడియల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ఎంఐత నుండి డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసాం. టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ పౌడర్స్ 48 క్వశ్చన్ తీసుకున్నారా స్క్రీన్ షాట్? Then 49. Anything that happens unexpectedly and by chance which affects the health of a person are called as. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. యాక్సిడెంట్ ఫస్ట్ ఆల్ వర్డ్లు అవుతుంది మా. ఈ డిసీజ్ మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా రాదు. ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇది అంత ప్రాపర్ రాదు. యాక్సిడెంట్ ఈజ్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. Then 50. All of the internal phase, but only a portion of the external phase is heated. Is a direct question, that is phase inversion technique. Then 51. Injection syringes and needles are covered under which schedule? Asal injections syringes ఏ షెడ్యూల్ లో కూడా ఉండవు. సో నన్ ఆఫ్ ద అబో ఇస్ యువర్ ఆన్సర్. ఇవి అసలు ఏవి కావు. ఇంజెక్షన్స్ సిరింజెస్ ఏ షెడ్యూల్లో కూడా మనం మెన్షన్ చేయలేము. నోట్ ద ఆన్సర్ నన్ ఆఫ్ ద అబో. మీ ఎడ్మింగిల్ యాప్ లో చేంజ్ చేశారో లేదో నాకు తెలీదు, బట్ ఏది ఆన్సర్ కాదు. ఓకే, బట్ పాయింట్ అయితే నోట్ చేసుకోండి. Then 52. Which of the following antipyretic is associated with high risk of causing heart attacks and strokes? Heart attacks and strokes ante aspirin. You take the screenshot of 52 question as it is. The screenshot this one. You take the screenshot of 52 question. మనకి రాసుకోవడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి స్క్రీన్షాట్ తీసుకోండి. Did you take the screenshot of 52 question? లేదు, ప్రివెంట్ చేయదు ఆస్పిరిన్. ఆస్పిరిన్ కి చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అందుకే అసలు మనకి ఆస్పిరిన్ ప్రిఫర్ చెయ్యరు. అసలు ఆస్పిరిన్ యూజ్ చేయొద్దు. ఎప్పుడైనా మనకి కామన్ గా మాట్లాడుకుంటే ఫీవర్ వస్తే పారాసిటమాల్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తామా? పారాసిప్ ఇస్తారా డాక్టర్స్? పారాసిటమాల్ కాదు, పారాసిటమాల్ ఎక్కువ ఇవ్వరు డాక్టర్స్. ఇస్తారు పారాసిటమాల్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయరు, పారాసిప్ ఇస్తారు మనకి. అలాగే ఈ ఆస్పిరిన్ కి కూడా చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, సో ఆస్పిరిన్ యూజ్ చేయలేము. No. Then 53. A dry substance composed of finely divided particles is called as. This is direct question, that is powders. Then 54. What is the function of thalamus? I need the answer from you. This is what I need the answer from you. Thalamus function cheppandi. Are you all there? What is the function of thalamus? Yes, integration and relay of sensory system. Then 55. Which of the following is a method for improving the stability of a protein-based drug? Stability of the protein-based drug ante lyophilization. Then 56. An emulsion is formed without the application of any external agitation in. This is direct question. It is spontaneous emulsification.
Then 57, a mixture of all the materials packed into a properly designed bulk container such as a glass or plastic bottle is known as, bulk powders. It is known as bulk powders. Sorry, you see it is known as bulk powders. Then 58, which of the following antipyretic is available in prescription strength only? Prescription strength only ante ibuprofen. No, I think ibuprofen is a OTC drug, over the counter drug. Naproxen will be correct answer. Ibuprofen ki prescription only atla em undadu. Without prescription also we can take. Naproxen. Answer is naproxen. మీ ఎడ్మింగిల్లో ఏది ఇచ్చారో నాకు తెలియదు కానీ naproxen is your answer. Prescription only అంటే schedule H drugs కదా. Naproxen. Then 59. Which is a purified mixture of semi-solid hydrocarbons obtained from the petroleum. Obtained from the petroleum ante petrolatum. What option they had given you for this question? 58 question ఎడ్మింగిల్లో మీకు ఏ ఆప్షన్ ఇచ్చారో నాకు తెలియదు కానీ బట్ naproxen is correct answer. Okay. Then what is the primary mechanism of action of most antihelminthic drugs? Most antihelminthic drugs ante it inhibits the parasite mobility. Then 61, which of the following is an example of mucilage? Mucilage example acacia. Then 62, which of the following is a common adverse effect of cephalosporins? Common adverse effect of cephalosporins ante diarrhea. Penicillins ki kuda common side effect ide. Then 63, the saffron spice is obtained from Crocus sativus. Then 64, which of the following is an example of community acquired infection? Community acquired infection ante meningitis contracted at school. Tuberculosis contracted at work ante ఇది అసలు ట్యూబర్క్యులోసిస్ పేషెంట్స్ ని ఎక్కువ బయటకు తీయలేము, సర్జికల్ సైట్ కూడా కాదు. కమ్యూనిటీ అక్వైర్డ్ అన్నారు కాబట్టి బి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. And 65, which of the following antipyretic is associated with lowest risk of stomach upset? Lowest risk of stomach upset ante acetaminophen. Take the screenshot of the 65th question as it is. Take the screenshot of the 65th question. తీసుకున్నారా? Did you take the screenshot of 65th question? 66th. A purified wax-like substance that has been cleaned, decolorized and decolorized is. I need the answer from you. B farm చదివే వాళ్ళు కూడా చెప్తారు ఈ ఆన్సర్. I need the answer from you. Yes, lanolin is correct. ఎందుకంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఫార్మకాగ్నసీ ల్యాబ్స్ లో ఇది కంపల్సరీగా యూజ్ చేస్తాం. ఇది పారాఫిన్ వ్యాక్స్, బీస్ వ్యాక్స్ ఇవన్నీ మనం కామన్ గా యూజ్ చేసేది. And then 67, which of the following is an example of steroidal alkaloid? Steroidal alkaloid example ఏంటి? That is solanin. And 68, what is the term used to describe the process of maintaining a clean and hygienic environment to prevent the contamination? To prevent the contamination ante process is sanitization.
మీకు ఒక క్వశ్చన్ లో స్టెరిలైజేషన్, శానిటైజేషన్, డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ డెఫినేషన్స్ రాయిస్తాను. ఆ డెఫినేషన్స్ మెమరైజ్ చేయండి. దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఓకే, వెయిట్ ఐల్ మేక్ యూ టు రైట్. ఎందుకంటే ఇది చాలా అంటే సిమిలర్ గా ఉంటాయి. స్టెరిలైజేషన్ కానీ, డిస్ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, శానిటైజేషన్ కానీ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ఐల్ మేక్ యూ టు రైట్ ద డెఫినేషన్స్. దెన్ 16, ఎస్, కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. బట్ ఆ డెఫినేషన్స్ చదువుకోండి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తే అలా పెట్టేసేయండి. Then 69, a medicated powder intended for internal use is internal use. Internal use అంటే oral powders. Oral powders. Then 70, the temperature at which the inversion occurs depends upon emulsion concentration is known as phase inversion temperature. Phase inversion temperature. Then 71, which of the following antipyretic is also a analgesic? Which of the following antipyretic is also a analgesic ante? Acetaminophen. Acetaminophen. Then 72, cellulose is degraded to cellulose by the enzyme. A enzyme. That is beta glucosidase. Beta glucosidase. Then 73, dash is a process used in antiseptic packing. Used in antiseptic packing and sterilization. Sterilization. Then 74, in TCA cycle, how many GTP are utilized? Any GTP? Only one GTP. Your answer is C. Then 75, what is the main mechanism of action of antipyretic drugs? Antipyretic drugs main mechanism of action enti? Inhibition of cyclooxygenase. In 76, in gram staining, iodine is used as, ఇది మనకి repeated question. I need the answer from you. ఒక పాయింట్ కూడా రాయించండి అయోడిన్ గురించి. మాక్ ఎగ్జామ్ 2లో అది. ఎస్, మోడరెంట్ is correct. Then what is the first disease for which chemotherapeutic agent is used? Chemotherapeutic agent used అంటే syphilis. Syphilis. Then which of the following is not a antipyretic? I need the answer from you all. దీనికి ఆన్సర్ కావాలి. Fast. No comments? Yes. Diphenhydramine is your antihistaminic drug. Then what is the term used to describe the process of reducing the number of microorganisms on skin or mucous membrane? Skin or mucous membrane ante disinfection. ఇప్పుడు నోట్ చేసుకో, డెఫినేషన్స్ నోట్ చేసుకో. I dictate little bit slow. First sterilization. Process by which an article or surface medium of all living microorganisms are cleaned is known as sterilization. Example, bacteria, virus. Then disinfection ante capable of removal of microorganisms. Capable of removal of
microorganisms. But spores are not necessarily killed. But spores are not necessarily killed. But spores are not necessarily killed. Sorry. 79th answer disinfection కాదు, antisepsis. Disinfection ante capable of removal of microorganisms, but spores are not necessarily killed. Then antisepsis. Inhibition of microorganisms on living tissues. Then next, sanitization. It is the synonym of disinfection. Particularly refers to food processing and catering. The question of food processing and catering and icheste, close your eyes and give the answer sanitization. Living tissues aniste antisepsis. Complete removal of microorganisms aniste sterilization. Disinfectants aniste but spores are not necessarily killed aniste disinfection. These definitions are enough. ఈ definitions బేస్ చేసుకొని మీరు ఆన్సర్ పెట్టేయండి. యాజ్ ఎట్లా క్వశ్చన్ ఇస్తే అట్లా పెట్టేయండి. These definitions I had dictated from Chandrakant. Sanitization, it is a synonym of disinfectant, particularly referred in food processing and catering. Then 80. If glycogenolysis takes place in muscles, then glycogen degrades to glycogen will get degraded to glucose 6-phosphate. Muscles lo aithe glucose 6-phosphate, but liver lo aithe glucose. Then 81. What is the function of cerebellum? Coordination of muscle activity and balance. Then 82. Powders that are designed for external use, acting as a therapeutic lubricant or preservative are known as dusting powders. Then 83. Which of the following is an example of parenteral dosage form? Injection. Then 84. What is a purified mixture of semi-solid hydrocarbons from petroleum that has been wholly or nearly discolorized? That is white petrolide. And 85. Emulsifier is triturated with the oil in perfectly dry porcelain mortar, and then water is added once. Ante wet gum method. Then 86. A medicated powders intended for external use. Ante topical powders. Emulsifier is triturated with oil in perfectly dry porcelain అనేసి అన్నారు కాబట్టి వెట్ గమ్ మెథడ్.
ఈవెన్ డ్రై గమ్ మెథడ్ లో కూడా మనం వాటర్ యాడ్ చేయాల్సింది. ఏ మెథడ్ లో అయినా వాటర్ యాడ్ చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు మనము డిస్పెన్సింగ్ లో పౌడర్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు డ్రై గమ్ మెథడ్ లో వాటర్ కొన్ని టైమ్స్ వాటర్ యూజ్ చేయలేము. పౌడర్స్ ప్రిపేర్ చేసి మనం ప్యాక్ చేయాలి. సో మనం ఏం చేస్తాం, కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకుంటాం కదా పౌడర్స్ లాగా. అకేషియా తీసుకుంటాము, టాల్క్, స్టియరిన్, ఇవన్నీ మోటార్ అండ్ పేజీలో మనం డైరెక్షన్స్ లాగా మిక్స్ చేసేసి డైరెక్ట్ యాడ్ చేస్తాము. సో వి కాంట్ యాడ్ వాటర్ ఆల్ ద టైమ్ ఇన్ డ్రై గమ్ మెథడ్. కానీ వెట్ గమ్ మెథడ్ లో కంపల్సరీ వాటర్ యాడ్ చేయాల్సింది. Then 87, which of the following statement is true about penicillins? It will inhibit cell wall synthesis. Then trituration of gum with water in mortar to form a mucilaginous oil is added slowly in portion of mixture and is triturated in. Is the direct question? It is wet gum method. Wet gum method. Then 89, which of the following is an example of plant-based enzyme? Plant-based enzyme అంటే papain. Then 90, which of the following is an example of plant-based narcotic? Codeine. Codeine is your plant-based narcotic. Then 91, the application of energy in the form of dash is required to reduce the internal phase into small droplets. Into small droplets ante anni all the above. Then aspirin comes under which schedule? Schedule H. Schedule H. Then which of the following is not a schedule 2 controlled substance? Not a schedule 2 controlled substance ante diazepam. Then 94, which of the following are the synonyms of petrolatum? Synonyms of petrolatum ante anni all the above. Then 95, which of the following antipyretic is available in suppository form? Suppository form lo available ayyed acetaminophen. Take the screenshot of 95th question as it is. Screenshot తీసుకోండి 95th question. Did you take the screenshot of 95th question? ఎందుకంటే మిగతా అన్ని లిక్విడ్ ఫామ్ లో మనకి అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి, అందుకే స్క్రీన్షాట్ తీసుకోండి అనేసి అన్నాను. 96, mixing of immiscible liquids on small scale is carried out by. It is carried out by low energy emulsification. Then 97, in which of the following preparation dyes are used? In which of the following preparation dyes are used? Chewable products. అన్నీ కాదు, chewable products. ఇప్పుడు విటమిన్ టాబ్లెట్స్ అలాంటి వాటికి చిల్డ్రన్స్ కి మనం రెఫర్ చేస్తాం కదా, వాళ్ళకి కలర్ఫుల్ గా ఉంటేనే కదా వేసుకునేది. సో చూయబుల్ టాబ్లెట్స్ లో డైస్ యూజ్ చేస్తాం. కోటింగ్ సొల్యూషన్ లిక్విడ్ ప్రోడక్ట్స్ లో కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాలి అని లేదు కదా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు లిక్విడ్ సొల్యూషన్స్ అంటే నార్మల్ సింపుల్ సిరప్ తీసుకోండి. సింపుల్ సిరప్ ప్రిపేర్ చేయడానికి మనం సూక్రోజ్ యాడ్ చేస్తాం. కంపల్సరీ కలర్ కావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్. బట్ ఇక్కడ డైస్ యూజ్డ్, కంపల్సరీగా డైస్ కావాలి అంటే చూయబుల్ టాబ్లెట్స్ లో డైస్ లేనిది అసలు మనం, డై అంటే కలరింగ్ ఏజెంట్, డై లేనిది మనం యూజ్ చేయలేము. సో బి ఇస్ కరెక్ట్. ఆల్ ద అబౌవ్ అంటే ఇట్ వోంట్ బి ద ఆప్ట్ ఆన్సర్, ఎందుకంటే మనం అన్ని టైమ్స్ కోటింగ్ సొల్యూషన్స్ లో లిక్విడ్ ప్రోడక్ట్స్ లో అన్ని టైమ్స్ డైస్ మనం యూజ్ చేయలేం, ఏదో కొన్ని కేసెస్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు లిక్విడ్ ప్రిపరేషన్స్ అంటే
కొన్ని లిక్విడ్ ప్రిపరేషన్స్ కి అమరాన్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేస్తాం, కానీ అన్నిటికీ అమరాన్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేయలేం కదా. సో ఆల్ ద అబౌవ్ ఇట్ వోంట్ బి కరెక్ట్. In few cases only we'll use dyes, liquid preparations lo gaani, coating lo gaani, in few cases we'll use. Then 98. Infants and young children who cannot swallow tablets or capsules will accept dash that can be mixed with formula or sprinkled in apples or some other appropriate food. This direct question, that is powders. Then 99. Which of the following antipyretic is used to treat gout? Which of the antipyretic is used to treat gout ante acetaminophen. Take the screenshot of 98 question. 98 question screenshot తీసుకోండి. 99 question screenshot తీసుకోండి as it is గా. Did you take the screenshot of 99th question? Then 100. Which of the following mediates type 1 hypersensitivity reactions? IgE. Then 101. Which of the following is not an example of gram-negative bacteria commonly found in pharmaceuticals? Staphylococcus aureus. Staphylococcus is gram-positive. Then which part of the brain is responsible for processing auditory information? Auditory information ante temporal lobes. ఈ లోబ్స్ నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఆసిపిటల్ లోబ్స్ ఎన్ని, టెంపోరల్ లోబ్స్ ఎన్ని, పెరైటల్ లోబ్స్ ఎన్ని, ఆ నెంబర్స్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. బోన్స్ 206 will close our eyes and will keep 206 bones అని పెడతాము. But sometimes they'll ask you how many bones are present in axial skeletal system, appendicular skeletal system. Skeletal system 2 types ఉంటాయి, axial, appendicular. So you memorize the types of bones and how many number of bones are present separately. Question వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. 100% I'll give you the assurance ఆ bones numbers నుండి question ఉంటుంది. Then 103. Which of the following antipyretic is also used to reduce inflammation? Reduce inflammation ante ibuprofen. C ఎట్లా అవుతుంది? C ఇది allergic conditions, antihistamine. Then 104. Which of the following penicillin is the most appropriate choice for treatment of meningitis caused by Streptococcus pneumoniae? That is penicillin G. Take the screenshot of 104 question. 104 question as it is, the screenshot this one. Then, did you take the screenshot of 104th question? Why? Because in first 5 exams I had mainly focused on mechanism of actions. Then next 5 exams I had focused on side effects and classification. So then 105. Oligogenous bases are also termed as. Oligogenous bases ka other name hydrocarbon bases. Then 106. The aim of first aid is to anni other. Then 107. Which of the following drug is used to treat schistomiasis? I need the answer from you all. Schistomiasis. Yes, praziquantel is correct. Then 108. As per schedule B, carbenzylin sodium powder should be stored at. Well closed container protected from light pink in color. Now running notes lo storage conditions ఒక్కొక్క tablet కి ఒక్కొక్క storage condition ఒక tabular column లో ఇచ్చాను. Once you refer that is sufficient. Jurisprudence running notes లో ఉంది.
what are the medicines should be stored in cool place, temperatures, tricks తో సహా ఇచ్చారు. I noted the tricks with the help of pink pen. అది చదవండి, that is enough. Then 109, which of the following antipyretic is also used to treat rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis. Acetaminophen యూస్ చేయొచ్చు, aspirin యూస్ చేయొచ్చు, ibuprofen యూస్ చేయొచ్చు. Both, అన్ని ఆప్షన్స్ కరెక్ట్. All three options are correct. మీ ఎడ్మింగిల్ యాప్ లో ఏ ఆప్షన్ ఇచ్చారో నాకు తెలియదు, బట్ ఆల్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. Then 110, powders are not suitable dosage form for the administration of drugs that. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, ఆల్ ద అబౌవ్ అన్నిటికి. Then 111, the class of immunoglobulin most abundantly found in the body. Most abundantly found in the body అంటే IgG. Then petrol atom is used as. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, it is used as ointment base. Then 113, which of the following drug is used to treat trichinosis? Trichinosis అంటే థయాబెండజోల్. ఈ ఆల్బెండజోల్ ని కూడా ట్రిక్నోసిస్ డిసీజ్ ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, బట్ ఎప్పుడు ఇన్ కాంబినేషన్, ఎలోన్ గా యూజ్ చేయాలి. టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ 113 క్వశ్చన్. 113 క్వశ్చన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. ఆర్ యు ఆల్ దేర్? Then 114, insufflation are fine powder of drugs which are dosed into insufflations అనగానే మనకు మైండ్ లోకి రావాల్సింది ఏంటి? నోస్. ఇయర్ కి థ్రోట్ కి ఇన్సఫ్లేషన్స్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం? ఓన్లీ నోస్ వీ కెన్ యూజ్, నాట్ ఆల్ ద అబౌవ్, ఓన్లీ నోస్. Then 115, powders are not well suited for dispensing. Powders are not well suited for dispensing. Hygroscopic deliquescent substances, both. Option C is correct. Then 116, which of the following are the types of ointment bases? Which of the following are the types of ointment bases? And anni, all the above. Then 117, what is the most common mode of transmission for intestinal helminthitis? Intestinal helminthitis ante ingestion of contaminated food or water. Then 108, to minimize foaming, emulsification may be carried out in. To minimize foaming, emulsification is carried out in both. A and B are correct. And 119, which of the following antipyretic is also used to treat migraine headache? Migraine headache ante aspirin. You take the screenshot of 119th question. 119th question screenshot తీసుకోండి. Did you take the screenshot of 119 question? Are you all there? Then 120, grant of license to manufacture the homeopathy. ఇక్కడ నా దాంట్లో నేను చేంజ్ చేయలేదు, బట్ ఎడ్మింగిల్ లో మాత్రం చేంజ్ చేస్తాము. గ్రాంట్ ఆఫ్ లైసెన్స్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద డ్రగ్స్ other than those specified in C, C1 and X. Other than those specified in C, C1 and X అంటే Form 25. ఈ ఫార్మ్స్ రిలేటెడ్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం అనేసరికి నేను టేబులర్ కాలం ఇచ్చాను. రీటైల్ కి, రెస్ట్రిక్టెడ్ వాటికి, హోల్సేల్ డ్రగ్స్ కి, వాటికి. సో ఆ టేబులర్ కాలం రిఫర్ చేయండి, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఆ టేబులర్ కాలం మోర్ దాన్ ఎనఫ్. ఆ టేబులర్ కాలం నుండే మీకు ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 questions వస్తాయి. You just memorize that tabular column what I had given you in your running notes. Jurisprudence notes share చేశాను కదా, అది. Then 121, ointment bases are generally classified by USP into how many groups? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, 4 groups.
Then 122, which of the following antipyretic is most commonly used for pain associated with menstrual cramps? Pain associated with menstrual cramps and ibuprofen. Then 123, which is the primary function of medulla oblongata? I need the answer from you all. I need the answer from you all. Medulla oblongata is, I think, third time repeated question. Regulation of heart rate and breathing, correct. Then 124, biologicals and biotechnological products are included in which schedule? A schedule. షెడ్యూల్ ఏ అంటే మనం అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడం. షెడ్యూల్ సి, షెడ్యూల్ సి, C1 కాదు, ఓన్లీ సి, షెడ్యూల్ సి. Then 125, name the class of immunoglobulin which takes part in hypersensitivity reactions. Hypersensitivity reactions అంటే IgE. Then which of the following antipyretic is most commonly used to treat pediatric fever? Pediatric fever. Acetaminophen. Pediatrics ki aspirin ఇవ్వం. Why? Because it will cause race syndrome. Then 127, which of the following are the basic type of coloring agents in pharmaceutical products? Lakes dyes. Rendu. Both of these are correct. మనం లేక్స్ దేంట్లో యూజ్ చేస్తాము? ఏ ప్రిపరేషన్ లో యూజ్ చేస్తాం? మోస్ట్ కామన్ గా గర్ల్స్ కి తెలిసి ఉంటారు. Why? Because we all love మేకప్ కదా. చెప్పండి, లేక్స్ దేంట్లో యూజ్ చేస్తాము? నెయిల్ పాలిష్. ఎస్, కాస్మెటిక్స్. నెయిల్ పాలిష్ దాంట్లో కంపల్సరీ లేక్స్ యూజ్ చేయాలి నెయిల్ పాలిష్ ప్రిపరేషన్ లో. Then 128, if glycogenolysis takes place in liver, then glycogen is degraded to, it is degraded to glucose. Then 129, equipments available to affect droplet breakup and emulsification either in laboratory or in production are all labor. Then 130, absorption bases are of dash types. Absorption bases any types? 2 types. Then I need the answer from you all. 1 NADH2 means how many ATP? NAATP. Yes, 3. Then 132, which of the following is not a common tablet shape? ఏది కామన్ టాబ్లెట్ షేప్ కాదు? ఎస్, స్క్వేర్ అనేది టాబ్లెట్ షేప్ కాదు. నాట్ ఏ కామన్ టాబ్లెట్ షేప్. Then 133, which of the following is not a member of Solanaceae family? Not a member of Solanaceae family అంటే జింజిబర్ Solanaceae family కాదు. Gingiber officinalis. Then 134, which of the following antipyretic is associated with high risk of liver toxicity? High risk of liver toxicity ante acetaminophen. Then 135, the ointment is substituting of white wax and white petrolatum formula. White wax and white petrolatum ante hydrophilic petrolatum. Then 136, which of the following is not an example of tannin? Pectin is not an example of tannin. Then 137, which of the following drugs is not commonly used to treat intestinal helminthics? అంటే praziquantel schistomiasis కి యూజ్ చేస్తాం. Then cause of shock, all that. And 139, which of the following antipyretic is non-steroidal anti-inflammatory drug? Non-steroidal anti-inflammatory drug ante rendu, acetaminophen, ibuprofen, both A and B. Then 140, in protein production it is customary to prepare emulsions
By batch process using. By batch process using and both kettles as agitators. Then 141, those absorption bases that permits incorporation of aqueous solutions resulting in formation of water in oil type of emulsions. This is direct question. That is hydrophilic petroleum. Then 142, what is the function of frontal lobe? Function of frontal lobe ante planning and decision making. If 142 question as it is the screenshot తీసుకోండి. Take the screenshot of 142 question. As it is screenshot తీసేసుకోండి. Then 143, which of the following tablet disintegrates rapidly in mouth without need of water? Sustained release tablets. 142 screenshot తీసుకున్నారా? ఇట్లా లోబ్స్ గురించి మనకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయా? మార్క్స్ మిస్ చేసుకోకండి. Then 144, type strain is used for referring to. Type strain is used for referring to species. Then 145, which ointment mixture is composition of yellow and petrolatum. Yellow and petrolatum ante yellow ointment. Yellow wax and petrolatum, yellow ointment. Then 146, the bitter taste coffee is due to presence of which alkaloid? Due to presence of caffeine alkaloid. Then 147, which of the following drug is used to treat hookworm infections? Notes Ranchan. Hookworm. I need the answer from you. Albendazole. Then 148, which of the following is common cause of contamination in hospital environment? Hospital environment and improper disposal of waste. Then 149, what is the strength of bond between antigen and antibody? Strength adigaru, type adigaleru, strength adigaru, affinity. Type ante covalent bond. Then 150, which of the following bases are referred to as greasyless? Oligogenous bases. With this, your paper discussion has completed. If you are having any doubts, you can. Type of tablet disintegrate rapidly in mouth. Tablets. Sustained release tablets. అసలు మన ఓరల్ డిసింటిగ్రేటింగ్ టాబ్లెట్స్ అసలు టైప్ ఉంటుందా? ఉండదు. సస్టైన్ రిలీజ్ 140 both A and B. Chewable కి 1 second. సారీ మ్యామ్, ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. If you are having any doubts, please ask immediately. పవర్ కూడా లేదు ఇక్కడ. Sorry, 1 second. Whatever the doubts you're having, ask fast. Charging level laptop. 81, 82. One second. 81, 82, the powders that are designed for external use, acting therapeutic and protective are known as dusting powders. Coordination and muscle movement, cerebellum. Inka? Actually, I thought of speaking to you. Evening okay. Even strength కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. 34 ఉన్నారు. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా డౌట్స్? Do you have any doubts?
I need to ask a question for you all. E 10 days, how did you feel? Pharmacology, almost 10 days, mostly I had focused on pharmacology questions only. ఈ డిస్కషన్ హెల్ప్ఫుల్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అనిపించిందా లేదంటే టైం వేస్ట్ అనిపించిందా? యాక్చువల్లీ మీకు ఫార్మకాలజీ ఆల్రెడీ జనార్దన్ సరే చాలా కవర్ చేశారు. బట్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ పేపర్ డిస్కషన్ మనకున్న 1.5 hour టైంలో వాట్ ఎవర్ హెల్ప్ ఐ కెన్ డూ ఐ హ్యాడ్ హెల్ప్ యూ. బట్ ఈ 10 days లో చాలా మట్టుకి ఈ మిస్టేక్స్ అని పేపర్ డిస్కషన్స్ అని చాలా వచ్చాయి. వితౌట్ వాటర్ మనం యూజ్ చేయలేము. బట్ అవన్నీ పక్కన పెడితే ఏవైతే నేను నోట్స్ డిక్టేట్ చేశానో అట్లీస్ట్ అవైనా రెఫర్ చేయండి. నేనైతే మ్యాక్సిమం ఫార్మకాలజీకి త్రిపాఠిని కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతాను ఫ్రమ్ మై బీఫార్మసీ. అవైనా రెఫర్ చేయండి, అది డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఫార్మసీ పేపర్లో వాడికి మనం దొరికేదే ఫార్మకాలజీ దగ్గర. సుటిక్స్ పెడతాము, జూరిస్ప్రుడెన్స్ పెడతాము, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అవి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. బట్ ఇది మాత్రం మనం పెట్టలేము, కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క డ్రగ్ అవన్నీ యూజెస్ అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం. కాబట్టి ఈ 10 days ఫార్మకాలజీ పైన ఒక రివిజన్ లాగా అవుతుంది అని ఫార్మకాలజీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ రివిజన్. నేను ఫార్మకాలజీ మొత్తం చెప్పానని నేను చెప్పాను, ఒక టైప్ ఆఫ్ రివిజన్ అయితే ఇచ్చాను. ఎస్, మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్, క్లాసిఫికేషన్ మ్యాక్సిమం మీకు అడగకపోయినా నేను రాయించాను, ఎందుకంటే అది చాలా యూస్ఫుల్. మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్, క్లాసిఫికేషన్స్ వస్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ 65 to 70% ఫార్మకాలజీ మన చేతిలో ఉన్నట్టే. మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా 150 questions-లో 60 to 70 questions ఫార్మకాలజీ రిలేటెడ్ ఉంటాయి. ఆ 60 to 70 questions ఫార్మకాలజీ రిలేటెడ్లో 50 questions వరకు మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్, క్లాసిఫికేషన్స్ ఇలాంటివి అడుగుతారు. సో అందుకే నేను మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ కంపల్సరీ రాయించేదాన్ని. ఈ క్లాసెస్ యూస్ఫుల్ నేను అనుకుంటున్నాను యూస్ఫుల్ అయ్యాయని. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ యూ వెదర్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఆర్ నాట్. బట్ కంపల్సరీ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్, క్లాసిఫికేషన్స్ యూజ్ మెమరైజ్ చేయండి, వాటి నుండే వస్తాయి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. యూస్ఫుల్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్, థ్యాంక్ యూ. సారీ మా ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది. సడన్గా మాట్లాడే టైంలో ఇది ల్యాప్టాప్ స్విచ్ ఆఫ్ అయితే బాగుండదు. సారీ మా. ఈవినింగ్ క్లాస్లో ఈ నెక్స్ట్ 10 daysకి మీరు ఫార్మకాలజీ ఎట్లా రివైజ్ చేయాలో అది చెప్తాను. అండ్ సిన్సియర్గా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, కొన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్కి కొద్దిగా అటెంటివ్గా ఉండండి మేడం. 82 క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అయింది, 81 క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అయింది, ఆల్మోస్ట్ మీరు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. అలాంటివి అడగకపోతే మనకు కొద్దిగా నెక్స్ట్ 10 daysలో టైం అనేది మిగిలిపోతుంది. మనకి ఇచ్చిన 1.5 hourలో అట్లీస్ట్ 10 to 15 minutes అయినా మనం డైలీ ఫార్మకాలజీ నిమోనిక్స్కి స్పెండ్ చేద్దాము. మనం ఏం కష్టపడినా ఈ 10 days, 10 to 15 days అంతే. సో కొద్దిగా కోఆపరేట్ చేయండి, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ ఫార్మకాలజీ రిలేటెడ్. ఎస్, గుడ్. స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి. ఫార్మకాలజీ రిలేటెడ్ టెలిగ్రామ్లో అది నా ఓన్గానే నేను టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేశాను ట్రిక్స్, వాటినే మళ్ళీ మెమరైజ్ చేసుకున్నాను. ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ రివిజన్. అంటే మనము టెలిగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి డైలీ చూసుకోలేము కదా, అట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ కాదు కదా. సో డైలీ ఒక 2 అయినా ట్రిక్స్ నేర్చుకుందాం, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ యూ. ఓకేనా అందరు? ఓకే, నేనేం కొత్తగా ఏం చెప్పను.
ఏవైతే నేను ప్రిపేర్ చేశానో, ఏవైతే నేను టెలిగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేశానో వాటినే మెమరైజ్ చేద్దాం. ఓకే. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ టుడేస్ ఎగ్జామ్. ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది. సారీ. నేను టైం ఇవ్వలేకపోతున్నాను మీకు. Thank you all. I'm leaving.